press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome back to the online class. So in the last class, we have derived to find the distance between the two skew lines. We take the two skew lines, that means the lines equation, as according to the theorem 1, that means the equation of the line, it passes through a given point and it will be parallel to a given vector, or we can say that it is in the direction of the line. Means they are parallel anta artha. Eradu meaning ondene adakke. So eradu equations of the lines galanna consider ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so we have derived the distance between the two skew lines. So that means here skew lines definition, according to the skew lines definition, means the two lines in the plane, in the space where they do not intersect or parallel, such lines they are called as skew lines. And the distance between such two skew lines is nothing but it is the magnitude of the line segment where that line, it must be perpendicular to both the lines L1 and L2. L1 ಮತ್ತೆ L2 ಅವೆರಡು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ the shortest distance between the two skew lines is nothing but it is the line segment. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but a line. ಅದಕ್ಕೆ it is a line segment such that it must be perpendicular to both the lines L1 and L2. So ಯಾವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ that becomes the shortest distance between the two skew lines. And also here, while deriving, we have used the concept of the vector algebra. Vector algebra part anna navilli consider ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so we have derived the distance between the two lines. So after, now we are going in this session, we are going to derive the distance between the two parallel lines in the, that is in the space. We have to consider the two parallel lines. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ according to theorem 1, we have to consider the two lines. That means here let L1 and L2 be the two lines in the space, so such that they must be parallel to each other. So now we are going to find or derive the formula to find the angle between, the distance between the two parallel lines. Now you consider the two parallel lines. Let us draw the figure. So that is to find the distance, between the two parallel lines, between the two parallel lines. So now you consider the two lines L1 and L2 which are parallel.
So which are parallel means they lie in the same plane. So parallel iralla andaga, so intersecting nor parallel, so such lines they are not coplanar, but the parallel lines they will be coplanar. Since we are taking the two parallel lines, then those two lines will be coplanar. Andre ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. coplanar ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು if theta is the angle between the two vectors, if theta is the angle between the two vectors OA and OB, and the position vector is vector A, OB, the OB position vector, you take vector B. If theta is the angle between vector A and vector B, and now we are going in this direction, so now the unit vector perpendicular to both vector A and vector B. So the unit vector which is perpendicular to both vector A and vector B is denoted by n cap. And this vector, it is nothing but vector A cross vector B. Vector A ಮತ್ತೆ vector B ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ vector A cross vector B. Along the direction of vector A cross vector B, so we must take n cap as the unit vector. N cap is the unit vector along the direction of vector A cross vector B. Then we know that sin theta, it is equal to, athwa vector A cross vector B, it is equal to, what is vector A cross vector B? So vector A cross vector B, it is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B into sin theta into the unit vector along the direction of A cross B. So vector A cross vector B, it is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B into sin theta into n cap, where n cap is the unit vector along the direction of A cross B. So iduna ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. That means we are going to use this definition, that means this vector algebra part. So while deriving the distance between the two parallel lines. So now you take, let L1 and L2, let L1 and L2 be the two parallel lines, then they are coplanar, they are coplanar. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್, ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, this is the line passing through a point whose position vector is taken as vector A1 and it is parallel to vector B. You take this as equation 1 and you take the second line as vector R equal to, it passes through the point that is whose position vector is A2 and mu into vector B. Since both the lines are parallel, so then they will be parallel to, ಹೌದಾ, ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೆನೆ
ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ now you draw the figure for this part. Now you consider the two lines. So ಒಂದು L2 line and second one is L1 line. ಇದು ಒಂದು L1 line, ಇನ್ನೊಂದು L2 line. ನೋಡಿ, the line L1 ಅಂದ್ರೆ equation 1, it passed through the point that is S. You take the position vector as vector A1 and it is parallel to vector B, and it is parallel to vector B. Now you take the second line. So the line L2, it passed through the point that is T, pass through the point T whose position vector is taken as vector A2 and it is parallel to vector B. It is parallel to vector B. So now the distance between the two lines, or you take here this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ T ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ST ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ S and T are the 2 points whose position vector is vector A1 and vector A2. Therefore, vector ST, it is equal to vector A2 minus vector A1. Vector ST, ST ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ST ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A2 ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ST ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ST ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, that is vector OT minus vector OS, it becomes A2 vector minus vector A1. So therefore ST vector, it is nothing but vector A2 minus vector A1. Since these two lines are parallel, we know that, so the distance between the parallel lines, so it is nothing but we have to take a point on any line and we have to draw a perpendicular. So now you draw perpendicular, that is P. Let P be the perpendicular. Now you take the, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ST ನ extend ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now you take the angle between, or the angle between ST vector and the vector B as theta. So vector B extend ಮಾಡ್ತೀನಿ, ST extend ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ. So now let theta, ಇವೆರಡು angle same ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ let theta be the angle between vector ST and vector B. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, let theta be the angle between vector A and vector B and we have defined A cross B. ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಮಗೀಗ we need the parallel distance ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ the parallel distance between the two lines ಅಂದ್ರೆ we have to find magnitude of PT vector. We have to find the magnitude of PT ಅಥವಾ PT length. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, PT ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ PT and the hypotenuse side is ST. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು PT ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ, so we have to define the cross product of vector ST and vector B. So here theta is the angle between, ಇದು ಕೂಡ ಥೀಟಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, theta is the angle between vector ST and vector B. So let theta be the angle between vector ST and vector B. Then we have vector algebra prakara. Now you define the cross product of these two vectors. We have to define the cross product of these two vectors.
vector st cross vector b, it is equal to magnitude of vector st into magnitude of vector b into the sine of the angle between those two vectors and n cap into n cap, the unit vector along the direction of st and vector b. Vector b ಮತ್ತೆ vector st ಗೆ perpendicular vector is st cross vector b and the unit vector we have to take it as n cap. So n cap is the unit vector. Now, st vector, it can be written as that is vector a2 minus vector a1 cross vector b. So, ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ we have to write b ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So, that is vector st cross vector b. So, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ vector b cross of vector a2 minus vector a1. st is a vector joining the 2 points s and t whose position vectors are a1 and a2. So that is equal to, so here magnitude of st is nothing but only st, magnitude of vector b, so magnitude of vector b, so st sin theta into n cap. Now this is a right angle triangle. Illide nodi. Now this is a right angle triangle. So now you define sine ratio from this triangle. ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ sine ratio na define ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get sin theta equal to opposite side is pt and the hypotenuse side is st. So from the triangle, so ille barkobekadana, so that is from figure, so we get sin theta equal to, so opposite side is pt by st, therefore pt equal to st into sin theta. So what is st into sin theta can be taken as, so that is pt. So therefore vector b cross of vector a2 minus vector a1, it is equal to magnitude of vector b. Instead of st sin theta, we have to take it as pt into n cap. pt into n cap. So pt alle idkolana, therefore pt equal to pt, or you take the modulus both side. So now modulus of magnitude of b vector b cross a2 minus a1 vector, so it is equal to magnitude of vector b into magnitude of vector pt into magnitude of n cap. We know that the n cap is the unit vector, therefore its magnitude is 1. So n cap is the unit vector, therefore its magnitude is 1. Therefore magnitude of b cross of a2 minus a1 vector, it is equal to magnitude of vector b, so into pt into magnitude of n cap is 1. So therefore pt equal to magnitude of pt, it is equal to b vector b cross of vector a2 minus vector a1 divided by magnitude of vector b. So magnitude of pt, since the distance is always positive, we take the modulus.
or PT vector PT, magnitude of PT, it is nothing but the distance between the two parallel lines. It is equal to magnitude of vector B cross of, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ vector B cross A2 minus A1 vectors divided by magnitude of vector B. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ vector B cross another vector, the difference of two vectors is again a vector, the cross product of two vector is again a vector. Therefore ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So this is the formula to find the distance between the two parallel lines. So ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ PT, hypotenuse side is ST. Therefore PT equal to ST into sin theta. So PT equal to ಏನಾಯ್ತು ST into sin theta. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ST ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬದಲು ನಾವು PT ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಆ PT ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಎರಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. B1 ಅಂಡ್ B2 ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ 3 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಟೇಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಫಿಗರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ the first line L1, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and this is the second line L2, and the line L1, it passes through the point S. You take the position vector of that point S as vector A1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, and it is parallel to vector B. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ 1. ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
vector A2 plus mu into vector B. This is equation 2. And the second line, it passed through the point P whose position vector is A2 vector. A2. Now you join ST. ST, it is a vector. ST is a vector. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ L2 ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. Now you draw TP perpendicular to the line L1. The second line, it is also parallel to vector B. So now ಇದನ್ನ extend ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ, let theta be the angle between vector ST and vector PT. So our PT, sorry, it is nothing but vector B. L1 ಬದಲು we have to take let theta be the angle. ಇದು ಕೂಡ angle ನೋಡಿ ಥೀಟಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Let theta be the angle between vector ST and vector B. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು. Theta be the angle between vector ST and vector B ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ you define sine ratio. Sine theta equal to opposite side is PT in terms of sides and the hypotenuse side is ST. Therefore, PT it is equal to ST into sine theta. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ PT distance ಬೇಕು. You take that distance as D. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ D ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is nothing but that is PT. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have to find it. So PT equal to ST into sine theta ಅಂತ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. So we know that, so ವೆಕ್ಟರ್ A ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರು A ಕ್ರಾಸ್ B. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ A ಕ್ರಾಸ್ B ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಯು ಡಿಫೈನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Magnitude of vector b into magnitude of vector st into sine theta and the unit vector along this direction. So you take n cap, where n cap is the unit vector. N cap is the unit vector along the direction along vector b cross vector st. So along vector b cross vector st. So now you take the modulus vector b cross vector st. st we can write it as figure alle nodi, st vector bandaga st vector it is written as vector OT minus vector OS, means vector A2 minus vector A1 ಆಗುತ್ತೆ. So instead of vector ST, so we can take it as vector A2 minus vector A1, that is equal to, so modulus of, ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, magnitude of vector B into magnitude of vector st is nothing but only st into sine theta, ಹೌದಾ, into sine theta. So into magnitude of n cap.
So here, according to this definition, sin theta ratio prakara, st into sin theta, so we can take it as, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, pt ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Only pt is also nothing but magnitude of vector pt into the magnitude of the unit vector is 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು pt ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a2 vector minus a1 vector. So therefore pt, it is nothing but b equal to ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so we can take this as vector b cross of a2 vector minus a1 vector, so divided by magnitude of vector b. So now this gives the distance between the two parallel lines. But last class alli distance between the two skew lines, so adral naven ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ cos theta ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು sin theta ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that is the distance between the two parallel lines. So this gives the distance between the two parallel lines. So ಈಗ let us revise once again how to find the distance between the two skew lines. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ let us revise once again how we can find the distance between the two skew lines. So here we have to take, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ನಾವು ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ it is equal to magnitude of vector AB and the unit vector along its direction A cap. That means here vector A equal to magnitude of vector A and you take the unit vector along vector A as A cap. So therefore already we know that how we can find the unit vector. Therefore A cap equal to vector A divided by magnitude of vector A. So ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಂಟು ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಒಂದು. Next, if theta is the angle between the two vectors, vector A and vector B, we know that cos theta, it is given by, that is magnitude of vector A, or the magnitude of vector A into magnitude of vector B. Andre A dot B ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, but cos theta equal to vector A dot vector B ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So cos theta equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್
then cos theta equal to dot product ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು a dot b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ OA and OB. This is vector A, theta is the angle, so this is OB. The projection of vector B on vector A, projection ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So now you define ON is the projection of OB on OA. ON is the projection of OB on OA. So according to that, we have to, ON becomes the adjacent side here. So therefore, here we define cos theta. So cos theta equal to, adjacent side is ON and the hypotenuse side is OB. So therefore, ON equal to OB into cos theta. OB into cos theta. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ON ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ for both the vectors A and B, vector A ಮತ್ತೆ vector B ಗೆ, so perpendicular vector is vector A cross vector B. If n cap is the unit vector, n cap is the unit vector along A cross B, along A cross B. So we have ಅವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ we have n cap equal to vector A cross vector B. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. A cap equal to vector A, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ A cap is the unit vector along the direction of vector A. N cap is the unit vector along the direction of A cross B. Therefore, n cap equal to A cross B divided by magnitude of A cross B. So, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. Write the unit vector along the direction of vector A plus vector B plus vector C. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ we have to write the unit vector, that is d cap equal to vector d divided by magnitude of vector d. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿವೈವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ we are going to use in the derivation of. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. So that is to find the distance between the two skew lines. ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ let us know the, you take the two lines L1 and L2.
ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. So now this is L1 line and this is L2 line. Now let the line L1 pass through the point S, whose position vector is A1 vector and parallel to B1. And this is parallel to vector B1. L2 line, howda salpa irli bidi. L2, it is the line passing through the point T, so whose position vector is A2 and it is parallel to vector B2. ನಾನು ಆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು this passes through and it is parallel to B2 vector. B2 vector, now you join ST. So ST, it is a vector now. According to the definition of the shortest distance between the two skew lines, it is the magnitude of the line segment such that it must be perpendicular to both the lines L1 and L2. L1 ಮತ್ತೆ L2 ಲೈನ್ಗೆ ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ B1 ವೆಕ್ಟರ್ B2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ P2 ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ನಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎರಡು ಲೈನಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ it is also perpendicular to both B1 vector and B2 vector. Nodi, according to the definition of the shortest distance between the two skew lines. So ಎರಡು skew lines ಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ shortest distance ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so it is given by the line. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ. So it is the line segment, the magnitude of the line segment joining the 2 points on either line such that that line it must be perpendicular to both the lines L1 and L2. Since PQ vector is perpendicular to both L1 and L2, automatically PQ vector, it is also perpendicular to vector B1 and vector B2. So vector B1 ಮತ್ತೆ vector B2 ಗೆ perpendicular vector ಯಾವುದು? vector PQ. And it is given by vector PQ, it is equal to B1 cross B2. ಹೌದಾ? PQ vector ಯಾವುದು perpendicular ಇದೆ? B1 ಮತ್ತೆ B2. B1 ಮತ್ತೆ B2 ವೆಕ್ಟರಿಗೆ perpendicular ಆಗಿರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? B1 cross B2. Along this direction you take n cap as the unit vector. So now this is a vector, illen beda idu, and this is
B1 cross B2 vector. So because this line, it is perpendicular to both B1 vector and B2 vector. So B1 vector ಮತ್ತೆ B2 vector ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? B1 cross B2. You take n cap as the unit vector along its direction. So therefore we have n cap, it is equal to vector B1 cross vector B2 divided by magnitude of B1 cross B2. Magnitude of B1 cross B2, that is n cap. Now vector PQ, nodi, the shortest distance is nothing but PQ line. So and also, so PQ line segment na nan vector ige convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ magnitude of PQ into the unit vector along its direction is n cap. The magnitude of PQ, it is taken as D into n cap. This is vector PQ. Or here only you can substitute n cap, then it becomes easier. Now you take this as 3 and now D into n cap is vector B1 cross vector B2 divided by magnitude of B1 cross B2. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ಡಿ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B1 cross B2 divided by, so B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 4. Now theta is the angle between vector ST and vector PQ. Let theta be the angle between vector ST and vector PQ. Then you define cos theta. Therefore cos theta equal to, so vector ST dot vector PQ divided by magnitude of vector ST into magnitude of vector PQ into magnitude of vector PQ. So cos theta, ನನಗೆ acute angle ಇರೋದ್ರಿಂದ you take the modulus ಹಾಕೋಬಹುದು. So here ST vector position vector ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ A2 vector minus A1 vector dot vector PQ. So divided by, so PQ vector ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ equation, ಅದನ್ನ you can write it as D into n cap divided by magnitude of ST, just you can write it as only ST into magnitude of PQ is nothing but D into D. E D cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore cos theta equal to dot product commutatives law satisfy ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ n cap ಅನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. n cap ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, vector B1 cross vector B2 divided by magnitude of B1 cross B2. Magnitude of B1 cross B2 n cap dot product with A2 vector minus A1 vector. So dot product into ST. Dot product to commutative law satisfy ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ n cap dot ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. This is n cap dot
a2 vector minus a1 vector divided by st ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. divided by st. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವೆರಡನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವ, ಮೇಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ adjacent side is PQ, hypotenuse side is ST. So therefore PQ it is equal to ST into cos theta. So the projection of ST on PQ is given by, that is PQ into cos theta, or the PQ into cos theta. The projection of ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ದ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, which means that the projection of ST on the line PQ is given by, PQ is the projection, PQ equal to ST into cos theta. So therefore ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, so the projection of vector A on vector B, it is equal to A dot B divided by magnitude of vector B. A dot B ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. The projection of ST on PQ is given by PQ equal to ST into cos theta. So PQ it is equal to ST into cos theta. So ST into cos theta. So therefore PQ equal to ST into cos theta. So therefore D equal to ST, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು PQ ನೇ ಬೇಕು. Therefore D equal to magnitude of PQ, which is equal to ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ A2 ಮೈನಸ್ A1 ವೆಕ್ಟರ್ divided by, so magnitude of B1 cross B2 vector into ST. ST cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore D equal to PQ equal to dot product commutative ಇರೋದ್ರಿಂದ A2 minus A1 vector dot, so B1 cross B2 vector, so divided by magnitude of B1 cross B2. So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. So this gives the distance between the two skew lines. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, the distance between the two skew lines, to represent it in the Cartesian form. So Cartesian form ಗೆ ನಾನು represent ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ,
So we have to consider the two lines in the Cartesian form. So this is the line L1. So y minus y1 divided by b1 equal to z minus z1 by c1. You take the second line as, so x minus x2 divided by a2 equal to y minus y2 divided by b2 equal to z minus z2 divided by c2. The first line, it passed through the point whose coordinates are x1 comma y1 comma z1, and it is parallel to vector b1 whose direction ratios are a1, b1, c1. The second line, it passed through the point whose coordinates are x2 comma y2 comma z2, and it is parallel to vector b2 whose direction ratios are a2, b2, c2. Now, according to this formula, this is in the vector form. A2, position vector of the second point, minus A1, the position vector of the first point on the first line. So therefore, the shortest distance, it is given by the difference of two vector is again a vector. So you take this vector as A dot B cross C means scalar triple product of three vectors. It is given by in terms of determinant. First vector a2 minus a1 means x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So second vector is b1 vector. The components are a1, b1, c1. b2 vector, the components are a2, b2, c2. divided by b1 cross b2. So the b1 cross b2. So ನಾನು ಅದನ್ನ b1 cross b2, it is a vector. b1 cross b2, it is a vector, and we have to take the magnitude, means root ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. So that is given by b1 c2 cyclic order ಹೋಗಿ b1 c2 minus b2 c1 whole square. b ಆದ್ಮೇಲೆ c ಬನ್ನಿ, c1 a2 minus c2 a1 whole square. c ಆದ್ಮೇಲೆ a ಬನ್ನಿ, a1 b2 minus a2 b1 whole square. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 3 cross 3 determinant is a real number. We may get even negative also. You take the modulus. So this is the Cartesian form of to find the distance between the two skew lines. ಇದು Cartesian form ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ a2 vector minus a1 vector divided by magnitude of vector b. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್, ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, a2 ಮೈನಸ್ a1 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ distance between the two skew lines and the distance between the two parallel lines. So ಇದೆರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದು, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. B1 B2 ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. How to identify the parallel lines? Now you take vector r equal to I plus 2j minus 4k plus lambda into 2I plus 3j plus 6k cap. And the second line is vector r equal to 3I plus 3j minus 5k cap plus mu into 2I plus 3j plus 6k. We have to find the shortest distance between the lines. So if find the shortest distance between them. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, A1 ಮತ್ತು A2 ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಲೈನು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದನ್ನು B1 ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಲೈನಿಗೆ B2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನನಗೆ B1 ಮತ್ತು B2 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು B ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. For the given lines, we have vector A1 equal to I plus 2j minus 4k. Vector A2 equal to second line 3I plus 3j minus 5k cap. ಈಗ ಎರಡೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ and you take that as vector B 2I plus 3j plus 6k. Both are same. So therefore the given lines are parallel. And the distance between the lines, given lines, D equal to vector B cross A2 vector minus A1 vector divided by magnitude of vector B. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಫುಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು A2 ಮೈನಸ್ A1 ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So A2 vector minus A1 vector, it is equal to 3i minus 1i is 2i. Next, plus 3j minus 2j is plus 1j. Minus 5k minus into minus plus 4k is minus 1k. This is A2 minus A1. Now you find vector B cross of A2 minus A1 vector. Now this is a vector. It is given by I cap, J cap, K cap. So second row, B vector in a components 2, 3, 6. 2, 3, 6. Next, A2 minus A1, E vector in a components 2, 1, minus 1. Now you expand it. I cap into plus, minus, plus. I cap, delete that row and column. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ minus 3 minus ಈ minus ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 6 ones are 6 plus into minus is minus j cap into minus 2 minus 6 2s are 12 plus k cap into 2 ones are 2 ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು minus 6. That is equal to minus 9 I cap. So minus into minus plus 14 J cap minus 4 K cap. So that is, ಈಗ ಅದರ magnitude ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore magnitude of two vector, ಇದರ magnitude ಅಂದ್ರೆ root of minus 9 whole square plus 14 square plus of minus 4 whole square. So ಈಗ now 9 square ಅಂದ್ರೆ 81, root of 81 plus 14 square, 14 into 14, 196. 196 plus 4 square is 16. That is equal to, ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 81 plus 9 ಅಂದರೆ 7, 277 plus 16. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 plus 1 7, 9 plus 8 17, 277. That is equal to root 3, 1 carry 8, 9, 293. And you find the magnitude of vector B. That is equal to root of vector B. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ components 2, 3, 6. Square ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. That is 2 square is 4, 3 square 9, 6 square 36. 40 plus 9 49, root 49 ಅಂದರೆ 7. ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ substituting in equation 1, we get the distance D equal to ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಆನ್ಸರು root 293. So root 293 divided by 7. So this is the distance between the given two parallel lines. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ parallel ಆಗುತ್ತೆ. So this is the distance between the two parallel lines. So in the next class we can solve the problems so which are based on to find the distance between two skew lines, parallel lines, as well as the angle between the two lines. So angle ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ
ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು, ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಂತರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು 3D ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ class. Thank you, students.